마주 남게 타다니 비심제 탐지게 된도 돕잘라나메 봐 양다바 조베 선지기 고마른 부지 진내자 도바라차 디제도 담비치에서 무슨님이 굴롱 근주게 리바 남릭바 세다데 셈바슈 다 강셈바체베 담비치에디 다 장주 남리치메 능진 사동치메 갑게 되니 돈유도 비 가자 다 갑게 되니 가리르스나 오마 타랑게 되응에서 와서 어디 가진들이 뭐 쉬엘하 대와데 못으니 마슈기스 So begin today generating a clear motivation in your mind to listen to this teaching in order to do whatever it takes to achieve the most precious, highest state of complete and perfect Buddhahood, in order to be of benefit to all mother sentient beings who are infinite as infinite space. And the teaching that we're talking about and discussing today is in the great treatise for the stages of the path to enlightenment. Within this text, there's a section called the Great Insight, and that's the better half of the third volume. Within that, we're in the section on identifying the object to be negated, and then a subcategory in that section is on identifying the difference between the Prasangika Madhyamakas and the Svatantrika Madhyamakas, or the middle way consequence school and the middle way autonomy school. Continue in this explanation. 뭐야 다 루니바 가바니 태권나니나 집에 값수 랑심미비 담자 케밀렌바 랑규기 담자 미조버 튼도 되바데스 랑신 유메 집이 리기셰게 담자데 미주베 담자데 케밀렌바 이남原데 태권나니나 집에 값이 힘비치시에 따수 끄네 담자 케밀렌바 되바 인스 어다든다디 가진 아니 오마타랑기 되시에게니 가지 되수면다가 시여바 나네 다 가지 당부 로변자에 안에들 되수디 가바디 가지 다 로사와시 다 된다 니바디 로변자에 안에들 로마 아니 벽이 로사와 녀마 알아봐 어다디 고난 쪽에 아니 오마 다른게 되는 정수디 밑에 어다디 샤수 된다 루니바 티샤네 티 가야 되라와 아니 다 지금 이제 가르송 가르스나 루니비 값수 가르송 가르스나 엔다디 로변자에 안에 다르기 로마 로자와디게 근도 그노서 가르송 가르스나 다 된다 대코난이 주비 값수 아니 랑심이 담자 아니 케밀렌바 어다 된데 왜라와 아니 두바 제바디 랑규비 된당 아니 대코난이 주비 값수 어다 다 같은 랑심이 담자 케레네 랑루 두바 제겐데 랑규바체 대코난이라 주비 값수 랑규게 되니 랑 가자 랑심이 담자 케밀렌바 아니 실루고바 점 되겐데 뭐 던규바 아스니 루니바게 다 두수 디레스 다 지름지 디딩 말레스 미티미 대와디 가스나 다 대코난이라 주비 값수 랑심메베 담자 아니 케밀렌세 데와 아니 케밀렌세 담자 메세데 랑심메 주비 값수 담자 미주세와디 담자디 코랑 디스나 랑심메베 담자 케밀레바 점라시긴베 야나 아니 대코난이라 주비 값 임비 치르스 디 대코난이라 주비 값 아르와 임비 치르스다 뒷얘기 권에 딱봐 가르치는 지금 베스다 저랑기로와 대코난이라 주비 값수 랑심메베 담자 케밀렌 세저로와 디 랑심 유메 주비 리비시게 담자디 미주베스데 다 된담 주지 리바 다 된다 랑심 유메 주비 리바와 오틴데 리바디기 아니 랑심이 담자디 처음에 다 담자디 미주바 인상 아니 담자디 케밀렌스 딘데 주부 승인베 야나 디 돈담나 주비 값인 비칠 승인베스 오다 디 그런 담자 케밀렌스에 도단 니모도 무두스 아니 오다 디 당부디 샤나 디미도 니바디 샤나 디미도 선다 디 올라 아니 군세데 마티시 잡이 무두스 So here, this is the top of page 235. In this particular printing, but there might be some difference. But that section is number 2, refuting the second misinterpretation. You hold that avoiding autonomous theses means that when analyzing reality, you do not assert the thesis that there is no intrinsic nature.
But in not accepting that thesis, is it because that thesis is not established by the reason, knowledge, analyzing whether there is intrinsic nature? Or in not accepting that thesis, do you adduce the reason that this is an occasion in which reality is being analyzed? Which do you hold? And what we're talking about here is continuing from our last class of last week, where we discussed the first. So there were four different alternative positions that Tsongkhapa first just laid out of other scholars that Tsongkhapa disagrees with. And those were first laid out. And the first of those was Jayananda, the scholar, the Indian scholar Jayananda. And so Tsongkhapa, the last class we had, we went through Tsongkhapa's refutation of that position about the difference between the Svatantrika and the Prasangika Madhyamakas, the autonomy and consequence schools. And so here we're continuing with the second position that Tsongkhapa laid out, in the pages before this, which is the position of Jayananda's students, a group of students who were Lotsawa's translators. And so this is another, earlier group of people before Tsongkhapa's time. And so now Tsongkhapa is analyzing their position. And so what he's saying is, first he's asking the question. So when you say that if you say the difference between the Prasangikas and the Svatantrikas is the Prasangikas, they don't accept the position or the thesis of there not being a nature, that there's no that there are not natures. When ultimate analysis is done, that's they're saying that's the prasangika meaning of a prasangika, and a svatantrika is someone would be a madhyamaka who does accept the thesis that there are no natures. So he's saying, okay, so when you make that distinction and you say the prasangikas don't accept that thesis, there's two options. Are you saying it's because that thesis is not established, or you're saying it's just you're giving as your reason? So the phrasing says, in not accepting that thesis, do you adduce the reason? Just means are you giving that as your reason? So are you giving it the reason because it's not established, or because it's just that you're in a period of analysis on the ultimate? So he's asking, which of those two is it? Is it just it's when you're analyzing the reality itself that you say that they don't accept the thesis, or is it because the thesis is not established? Oh yeah. 도치. 다 담보 따나 랑신 메바 담집이 되는데스 리식이 미tum나 랑신 유여바 담집이 되는데스 리식이 미케바 주대 준세 송비시르스다. 다 이게 제번이 고네 가서 와잖아. 된다는 주비 로아 대콘는 주비함 된다는 주비 값수 되니 랑신 메비 담제 키미네스에디 아니 망해베로 랑신 메바디 마주빈 거네 케밀렌스고레 테콘을 주비 값이 비해실슨 승이 베스 다 담보다는 아니 테콘을 주바로 다 타두게 되라 된담 주바로 된담 주직이 말았어 테콘을 주비 값수 다 아니 가리래 랑신기 메바디 마주바 망해비 땡네 아니 랑시두바 케밀렌스나 아니 다 테콘을 주비 값수 되니 랑신 요바데 담자디 킥투 말했어 가서 랑신 요바 킴미투데 랑신이 메바데 마주비치스 와 다 균전 총회도 디레다 계속 랑신이 메바디 마주바 망해비 땡네 킴밀스게나 아니 저런게 테코는이나 주비값수 아니 신기 담자 고바 제바 짬레스 담자 랑신 요바데 가투고 말레스 랑신 요바 가마투 하고서는 랑신 메바 망해비치스 균전 가리스나 랑신 메바 랑신기 여바 고제디라 랑신기 메바 니겐기 로직이 또니 개고는 쾌쾌고레스 이르즈네 팀망가 완인상 아니 가르치기도 어디니 랑신기 메바디 마둑 세디 되기면도 랑신기 메바 마둑나 저런 게 랑신 주바 켑세 кел인디 된 도루그레스 어디 따바당 걸 균디 나샤스
in the first case, if reasoned knowledge does not establish the referent of the thesis, the lack of intrinsic nature, then reasoned knowledge could also not refute the referent of the thesis. Intrinsic nature exists for similar reasons. And so just as a small note, again, the literal Tibetan just says nature here in this context, just the word nature. So adding intrinsic isn't absolutely necessary. So so he's looking, Tsongkhapa here is looking at this position in terms of these two questions here. Which of these two options is the proponent of this view selecting? So you can analyzing it in these two ways. First, looking again, there's two meaning when they say that the Prasangikas do not accept the thesis that there are no natures. Are they doing it because they haven't established it, and so they're not accepting it, or because it's just this period of ultimate analysis that they're saying there's no acceptance of the thesis? Kind of this you could say it's a situation where there's ultimate analysis going on. And so the first option there, just because they haven't established it or it's not established, then he's saying, well, then if you're saying this analysis of the ultimate analysis of reality, that it's not establishing the lack of nature, the non-existence of natures, and then you go on to, to not accept it, then how can you actually refute? How can you actually disprove the existence of nature? Right? That's again the when they're talking about this, it's in terms of debating against someone who believes in natures. And so the idea here is that the Prasangika or the Madhyamaka has to refute the existence of nature. So how could you not within, coming from not having ascertained the non-existence of natures, how can you then go on to refute the existence of natures? So he's saying that the mind which is able to refute, the kind of mind which is able to refute or disprove the existence of nature is the one that would establish or ascertain the non-existence of nature. So you would have to have that mind first to go on to refute. That's the mind that can refute, that can oppose the belief in the existence of nature. 다 가대 대콘난이라 주비 값수 랑신 여바 담제비 퇴양 미게소 냠나 디니 신루 미르데스 nga rigban namgi namba cheba te shilu geba inu she mebi chirdangus maji bi shebe shingi lu namba shingi lu nam gaba minu bi chirdangus wo dukshinda ta gesi te nida di rangshingi meba mituna rangshingi wa mikeba jude sinu ta gyunzen tungu gyun tangruwa inza jarang ta ku rangshingi yoba diyan kiki mare lamna te kono nila chubi kapsu rangshin yobe tamja tuyende mikek sewa ina 아니 디다 저랑기 chen 밑에 봐서나 디 저랑기 가서나 리베 넘바체 바디 랑신 유메 암 되는다 봐 유메 리베 넘바체 바디 신기 담자 고바 제바 좀 레스 오랑룰라 켈레메 스네 저랑 주시 자와로 와스 그래서 신기 리베 넘바체 바디스나 실루고 세 리베 넘바체 바디 된담 주주기 테코는 일라 주비 값수 쓰고 와스 가서나 타니 마제베 셰베스데 마제 바디니 주겐기 타니비 셰베 아니 실루 가투 마르와스 다 간다 된담 주비 리베 마도지 가투 마레스 인도산에 저랑 아니 리베 넘바체 바디 아니 신기 담자 고바 로랑심 두바 켈림비 담자라 소바 게바 제바 이고 디 고바 제바 잠인 세데 로와 랑루게 담자메 시루 신기 되보 고바 제바 인 세기 고바 제기 갑디 랑신 된담 암 랑신 넘바 제바 디세나스 다 제겐데라 니어레스 된담 주지기 리바다 타니 주지기 리바 된담 주지기 그때는 리베 넘바 집이 값수 아니 저랑 그때는 가서는 신기 되는 되보 고바 제바 인 걔네 디 조사모도 요 말. 가서는 타니 마제바 죽은 게 타니 비셰베 아니 가서는 가서는 랑신 그 주바 켈림비 담자라서 뭐 고투고 말해스
인도선 다 되는 집이 비값으로 조회면도 다 계란게 계는데 계란 게드니 가스나 메테바스야 소다 디가 두 당샤 지금지요. Uh, and it is utterly incorrect of you to think that the referent of the thesis intrinsic nature exists is not refuted when reality is being analyzed for the following reasons. You claimed previously that reasoned analysis refutes the other systems. Number one. Number two, non-analytical, i.e. conventional knowledge, cannot refute other systems. Otherwise, if analysis did not refute the thesis, intrinsic nature exists, then why would you have to specify we accept no thesis in our own system? Okay, so here there's this position that if they are saying that, well, we don't accept the thesis that natures don't exist because it's not established that natures don't exist, then you won't be able to refute the position, the idea that natures do exist, the existence of nature. And so if they say, okay, and so Tsongkhapa puts that to them, is that what you're saying? And if they say, yes, it is, if they accept that that's the meaning of their position, then he's going on, Tsongkhapa is going on to say that this is not a reasonable thesis, not a reasonable position to take, because when you say that, oh, in our tradition, the Madhyamaka tradition, we don't accept anything. We don't have any thesis or accept anything. All we do is refute the positions of others. Okay, so that's what they do say. That was their position, and then they're saying it's because or that we only refute others using reasoning, using this reasoning that we make the refutations. Using reasoning. So then Tsongkhapa would say, well, the only two kinds of reasoning are the reasoning analyzing the ultimate and then reasoning analyzing the conventional. And so he's saying reasoning analyzing the conventional, that's not able to refute the existence of a nature. That's just how it's defined. That's not what reasoning analyzing the conventional does. That would have to be reasoning analyzing the ultimate. So he's saying that the only option is that reasoning analyzing the ultimate is the one that you must be talking about. But that's reasoning analyzing the ultimate. It would have to be able to actually refute the position that nature does exist. Oh yeah. 현투나 랑루기 담자 미드 제 미기살 지고데스 실루고베 탄주야 미드비치로스다 다 교연 시행 가르도스나 다 저랑게 게세 디네 가서는 실루고바 미치스나니 아니 저랑게 아니 실루고바 점데 랑루기 담자 메세데 메와데 고바메 주고레스 로와 다딘 텐데 시루기 드는 고에게 신기 되바 고바세디 태권을 주베지 백값으로도 탄이 주베 값수 탄이게 시에 아니 장신 유매제도 되는제도 요 말에 그래서 태권을 주베 값수 아니 저랑 가리래 어디 담자디 아니 신기 담자디니 장신 주바 키엘림비 담자디 고문뉴스니 마고 와레스 대직제 계시 신도는 됐네 마이나 시고르와 아니 저랑 게 걔는 랑루기 담자 미디어지 믹서를 찍고 있어 저는 아니 랑룰라 담자 메 스니로와 랑룰라 담자 메 신기 되니 되보고 봐 짬래 스니 랑루기 담자 메 스니 티주부 그 가르진 나와레스 가서는 신기 되보고 봐야 많이 나고 지그레스 저는 와 가서는 실루고베 탄주에 저런 미디어나 저런 실루고베 탄주 미디어 라서 와스 다 실루고베 탄주 미디어나 아니 실루 랑루 미디어 찍으래 스니 다 되게 저런 게 걔는 믹수간이 시고 준세메 두그레스 가서는 시루고바데 미드 라고레스 랑루 켈레바에 미드 시루고바에 미드 니갈 켈 라고레 저런 게 여기 켈은 지은데 아니 시루고바 짬레스 랑게 담자 가야메 랑게 로와 랑루 되는 랑조 가야메 스니드니 로와 티 저런게 대화로와 인도전에 다 된다 시루고바이나 신기랑 신주바 고바이나
아니 가르쳐도 랑시 매바 녀거래스 랑시 매바 망했나 랑시 두바디 간지 고투 그래 스타야 똥인데 다 드니스 리베 찌기지라 푸인데 다 자베 켈는데라 아니 대코던이라 주베 값수 아니 랑싱이 요바디 아니 고바당 랑시 매바 두바 니가레스 저런 랑시 매바 두바 많이 세디 지기면도 스러와 랑싱이 매바 마두징 아니 가스나 신기 되보고 받쳐봐 좀 인스니 저런 켈는보다 딜은 두슨 지기면도 어다 실루 고바디 저런 켈린 거를 그래서 실루 고바 켈면은 아니 저런 게 믹셀라와 신도 나왔어 저러와 다 가스나 케스 저런 게 실루 고바 켈면은 아니 랑루야 미드 실루야 고바 미치 미드바 니가 나오레스 랑루 미드바 죽부레 랑루 미드디 랑기 랑루기 뜨니 켈린바 미드 세 티주부 아니 저런 미수관이 시에발 고바 미바 죽으레스 어다 도우치네 다 든다도 아니 가스나 대코든이라 주비 값수 안전 랑싱기 매바 어디니 미축 서와 어디 세디 지금도 스타지름 제야 리바 찌기지라 표현도 든다 네가 먹고도 Otherwise, if analysis did not refute the thesis intrinsic nature exists, then why would you have to specify we accept no thesis in our own system? Or in that case, you would not even accept reductio arguments that refute the other systems. Okay, so what he's saying here is that, well, this position, which I know the students, the translators, that during the situation of analysis of reality, there's no position. We don't accept any position that natures don't exist. He's saying that there's not even any. It's kind of pointless for you to be saying that because there's sort of two sides of this argument, this refutation here. Well, for the one, he's saying, well, why are you actually stating that? Why are you going ahead and saying that? Oh, in our side, in our tradition, we don't accept any thesis, because that itself is making a thesis, making a claim. So it's sort of self-refuting, saying we don't, accept any thesis. It's kind of pointless to say that because now you've just stated a thesis by saying that. And then the other side of this refutation is to show that. So if it says if analysis did not refute the thesis intrinsic nature exists, so just to explain it, so the other, if you're saying we only refute others, that means that, well, you must accept that there is a refutation of the other position, a refutation that natures exist, a refutation of the idea that natures exist. Okay, a refutation of the existence of nature, we can say. So if you're saying that if you say we do refute others, we don't have our own position. So, by saying we do refute others, you're accepting that there is a refutation of the existence of nature. So you are already accepting something also. If you say, but then if you say, well, we don't accept anything, then you also can't accept that there is a refutation of natures from the other school's position. And so it's just contradictory in itself by saying that. So what Tsongkhapa is pointing out is that, as soon as you refute the existence of natures, you're establishing the non-existence of natures. They just go together. You can't separate them and say you do one but not the other. So the only way to refute the existence of natures is to establish the non-existence of nature. So yeah, that was the explanation of that. Yeah. 아 신기 죽달라 수인진비 탄주를 제나니 랑시 요바 까바니 랑시 메바 주바 임베 아 임바를 나를 쩐도 짜제네 숭바따라 임바에 텔라 풍숨 메도스다 가스나 다 신기 죽나 신기 된다 개스 저랑기로 와다 신기 죽다 수인지 맞춰 봤으나 신기 죽달라 뇌제 때 맞춰 봤디로 다디 탄주기 권에 제바이나스 와다 탄주기 권에 신기 죽다 수인지 맞춰 봐이나 아니 다 가리래 죽다디 랑신기 되니 요바디 수인지마이나 랑심메바디 죽고레스 가스나 랑시 요바 까바니 랑심메 주바디 가스나 쩐도 값수 랑심메바 니로나 랑시 니도 주바주 무슨 쩐도 값수 고물루 주기디 송하러와 랑심메바디 아니 랑심메바디 케바이나 랑신 요바니도 죽고레 스니다 랑신 요바다 랑심메바니
아니 남주 용주 봐. 다 뒤니기 봐도 니 많이 풍수마지 요 말했어랑 니기 풍수면 요 말했어. 풍수 몇도 수도 가서는 랑신기 매바다 랑신 요바 니가 이게 제 요 말이 니기 풍수. 아 랑신기 매바야 많이게 아 랑신기 요바야 많이게 뒤니 많이 풍수면 요 말했어. 그래서 다 tun도 가리래. 탄주 고네 랑신 요바디 바 까인데 랑신 매바디 두고와디 아니 고물 주게 쩐도 나라와 랑신 매바 니로는 랑신 요바니 두주스 숨만 나신 아니 권익이 봐도 풍수마지 요 말이에요. 그래서 탄주고네 아니 신기더니 켈렌 가서는 라신 주바 켈린비 켈린디 고바이나 디 주바 디 순진바이나 라신 메바디 두고 지기랬어요. 라신 메바디 대고는이나 주비가서 라신 메바디 주바 되고래스. 주바 되데 라신의 여바디 순진바처럼 되비실 탄주고네. 다 차와디 가서는 라신 여바디 케이스나 라신 여바디 파 넘분줄을 키나 당신 매바디 용주를 두고와디 군인 아니 봐도 니기 풍수면 요 말에 니 마음이 풍수면 요 말에 군이 당신이 요바다 당신 매바디 문게를 와 스타트도도 디강 바고레스 또 전도도 드장이로 와 전도기 슝 나라 당신 매바 니로 나 당신 요바 니도 주스니 다 디기 풍수 매바디 순고 어디 딘당신 전에다 저랑게 당신 요바 순준디 당신 매바디 두고와디 아니 가스나 뭐 비누스라 딘네데레스 디니 뭐 풍수 다시 웅게레스다 어둑신이 숨도 When you use a reductio argument to eliminate the tenets of the other party, then the refutation of the existence of intrinsic nature should itself establish the existence of intrinsic nature. I made this point above in regard to a previously cited passage from the refutation of objections and its commentary. There is no third alternative. And so actually this is more like I think maybe I added this in last time, like Geshe that didn't really say these exact words. He was really focused more on just the statement itself, saying that we accept, we say that we don't accept anything but only refute others. But here is really talking now, what I added in was just that what's being said explicitly is this logical fact, or the basic fact that when you refute A, you are accepting non-A, right? You're establishing not A. So here in this Tsongkhapa is saying again, if you're saying that we are able to overcome the position of another person using a consequence, using a reductio argument or a consequence, then just like it was already discussed earlier in the text from Nagarjuna's, quoting from Nagarjuna's refutation of objections, that there's only these two options with regard to this kind of fact of logic. Not A, refuting A establishes not A. And so there's no third option. So you can't say that it's also it's not an existence of natures and also not non-existence of natures. There's a third thing. There is no such third thing. It's either existence of nature or non-existence of nature, right? So in other words, those are directly opposite. They're direct contradiction. They're indirect contradiction. So existence of nature and non-existence of nature. And so if you say that natures are, if you want to refute the position and overcome the position that natures are established, then you already are establishing that natures are not established. There's a non-existence of nature. And so as soon as you refute one, you're establishing its direct opposite there in this relationship, what's called, I'm not sure like the English, what the technical term the translators use, but something like on the side of cutting, when you make the refutation, then on the side of establishing, and on the side of proving, you could say you establish something. On the side of refutation, on the side of proving, they both go hand in hand. So when you do one, you're also doing the other, because
the two, existence of nature and non-existence of nature, are direct contradictory. They're direct opposite. It's like A and not A. Oh yeah. 대담이나 랑식이 매바 주바 인지스. 랑식이 여바 까바 민노 시체 돈에 매나 렌치스다. 대담이 봤는데 가르스나 랑식이 아니 여바디 바 까인도 랑식 매바디 두기매나 디로와 랑식 여바디 바 남줘라 까인도 랑식 매바디 두기매나 아니 랑식 매바 주바 인지스 다 랑식 매바디 주바인 랑싱이는 여바디 까바 민슨 돈 되는 고돈에 매나 저런 데라 렌 가르요 다 지금 봐 디어스나 마라비 켈렌드라 파다 까바자야들와 근데 다 오늘이나 랑싱이 여바 파 까인도 랑싱에 봐도 주고 와디레스 계속 대답이나 아니 저런 랑싱에 봐 주바레 랑싱 주바디 켈레 봐 랑싱이 여바디 아니 까바 말에 스니 람나티니 저런 데라 렌 가르요 모두스니 다 지워지 땅에로와 시에 돈에 맨날 렌지였어 디가스나 로사바틸라로와 저랑게 틴데 가즈나 저랑게 랑신 여바 까바레 랑신 메바 두마레스니 다 공부를 주고 저도 나라딜 랑 코니 랑신 여바다 메바니 찍강나 찍 두고 와디 티니 전도 저와 니가 나 송아레스 지당니 우비 니줄라 코니 무게로 와스 다 계속 켜딘데 미나 아니 가스나 랑심에 봐 두바인 랑시 여바디 까바 많이 쓴 남나한테는 저를 렌 가리요 쓰니 근데 저와디 꾸샤스 There is no third alternative. Were this not the case, someone might claim just the opposite of your position, saying, I am establishing the absence of intrinsic nature. I am not refuting the existence of intrinsic nature. What response could you give? Okay, so again, this position is saying that we only refute the existence of intrinsic nature. We don't establish the existence of the non-existence of intrinsic nature. We don't assert that the non-existence of intrinsic nature. So Tsongkhapa is just saying, well, then someone who says they do refute, that they're saying they are establishing the absence of intrinsic nature, then what is that? What is going on there? What does it mean to establish the non-existence of intrinsic nature then, other than if it's not just refuting the existence of intrinsic nature? What is it? This is posing that as a question to the person with this position. 뭐야 어두신들와 다 랑싱이 매버 용수 쥐나 랑싱이 되미서와 넘바 제고서 냠나스 대단한 랑싱이 여바 넘바 제나양 되미서와 랑싱이 매버 용수 쥐고바 충분히 있는 거다 다 지금 이제 봐 근지 지워라 저런데 아니 랑싱이 매버 주바레 랑싱이 여바 까고 말이신 남나 저런 렌 가리요 라와이나 아니 디라 랑싱이 매바디는 넘바 제바이나 안나 랑싱이 여바디 되면서 남줄라 디니 가스나 두고래 서로 랑싱 메바디로와 용수치바 랑싱 메바디 용줄라 두바이나 랑싱이 두바디 되면서 바 키루그레스 어디스 라와이나 틴데 있나 아니 랑싱이 여바디에 바 남바제나 랑싱 메바디 되면서 두고와디 충바레스 와 다디스 워와 단 인자 지름지 바 치와 당소와 계시 디니 랑싱이 메바디 주바레 랑싱이 여바디 까와 마레 남나 저런 렌 가리요 라와이나 딜렌드라더니 렌 딘디지로와 랑싱 메바디더니 추 주바이나 랑싱기 주바디 템베 바 남주라 캐고바디 저런 녀바레 스니로와 되미서와스 코 녀바레 랑싱 여바디 랑싱 메바디 추 용주라 줍나 랑싱 주바디 되미서 바 나바 제고레 라와이나 지바 지장레 저런 게 랑싱이 여바디 나바 제바인 인신 람나 랑싱 메바디 되라더니 주고바디 충바레 인도산에다 간다 가스는 랑싱 여바다 랑싱 메바디 남주인 주인고바디 땅 되나 내듯이야 준전 충화로와 랑싱 메바디 추 두바이나 랑싱이 두바디 남주라 캐고나 아니 랑싱 두바디 남주라 캐나 랑싱 메바디 용주라 주고바디 충바레 충에 어디다 딘르스니 송샤스
when what response could you give? If you think that affirming the absence of intrinsic nature must without a doubt negate intrinsic nature, then it should also be the case that negating the existence of intrinsic nature must, without a doubt, similarly affirm the absence of intrinsic nature. But Tsongkhapa is just pointing out that their position doesn't make sense because they're saying that we don't accept anything, we only refute. So then Tsongkhapa is saying, okay, so what about when someone accepts or establishes the non-existence of a nature? Okay, so what are you saying is happening there? And if, so isn't that just the same as refuting the existence of a nature? What's the difference? And so, yeah, he's saying, right, if you say that the that he's saying if you're saying that if you affirm or accept the absence of an existent nature as a problem, well then just negating intrinsic nature, that also that itself is affirming the non-existence of a nature. So it's just pointing out again that these two, one is when you negate existence of a nature, you're establishing the non-existence of a nature. If you establish the non-existence of a nature, you're negating the existence of a nature. It's the same act or the same, um, you know, it's just you're just stating it and you're just reversing the way you're saying it. Otherwise, it's the exact same, cognitive act going on. This process of establishing A is, or refuting not A, or establishing the non-A is just refuting A. It's the exact same thing that's happening. Oh yeah. 다도 시대. 그래서 다 디더스 와. 무슨 되는지 모르겠지. 가디 테코노니라 주비 갑이 임비 치리나스. 랑싱기 메바 속에 담자 미룬 거 냠나? 티 유제 다도야 묘시. 그다 여기 자외 따바니 제와라 와 랑울라 킬레 메바디 아니 랑싱 메바 마주비 균제 랑싱 메바디 마주비 균제기 아니 랑싱 메바 켈레 메싱 바 야나 테코노니라 주비 갑이 임비 치르싱이 바서 여기 자외 따바니 고네 치와 땅으로 와지름지 다 따바니 바디 가디 테코노니라 주비 갑이 임비 치르와 테코노니라 주비 갑수 랑심 메바 마주바디 랑바 마주비 균쟁이 랑심 메비 켈레디 메스긴바 야나 테코노니라 주비 갑이 임비실 쓰긴바 따바니시네 다 당부들라 바 가바디죠 다 테코노니라 주비 갑 임비실 쓰이나 아니 다 테코노니라 주비 갑수 아니 랑심 메바게 되니 담자디 미룬 균쟁 가려야레스 잖아 그러와 티 균제 다도에 메시스티 로와 티 딘데 테코노니라 주비 갑수 아니 가스나 어나 랑심 메비 담자라 소비 켈리 미루와디 아니 균생 개요 말스 그래서 이거나 다른 균생들이 결혼 묘시 그러와 어디선다 디 균생들이야 많이마 나 딱바시는 디 월라진 베시도 가는고도 When you next paragraph, if you think that these theses, such as the absence of intrinsic nature, are improper because this is an occasion in which reality is being analyzed, give your justification for this now. Okay, so now he's going back to the second. So that initially at the beginning of this section, this analysis of the second perspective on what it means, what is the difference between the Prasangika and Svatantrika. The analysis is made in with these two questions that Tsongkhapa is posing. When you say that our position or our tradition doesn't accept any theses, are you saying that it's because thesis hasn't been established that you don't accept it, or because this is an occasion of analyzing reality or an occasion of analyzing the ultimate? And so he went through the first one, and now the second one is, well, if you're saying that it's just because it's an occasion of analyzing reality, well, then what is the actual reason for why you shouldn't accept the non-existence of natures? You haven't actually stated a reason yet, so please give your justification. Oh yeah. 다든 다디 디니마디 사기민도스 아니 다데 잠샤기 가서는 모두 계교로선 돼 아니 밖에 숭주 다른 사람 야음지 숭주기 뒤 뒤에다 답지기민도스 데리지시디
추도 직능을 두선 잠시에 제와 인스 다 가마 주 지와지려면 가마 주고 되죠 뒤면은 잠시에 인스. Okay, so there's more explanation about this point and this analysis in the next paragraphs, but there's not enough time today, so we'll leave the explanation of the text here because Los Antonio, I have to go to the main temple in Dharamsala for a long life offering teaching with His Holiness. So if there's questions, we have 10 minutes for question and answer. Okay, I have a question. This might, when you talk about by refuting something, it's like saying, by refuting the intrinsic nature, it's as if acknowledging there's intrinsic nature, or was that order when you refute something, you're kind of affirming its existence? Did I understand that correctly? No, when you refute it, you're affirming the non-existence. Refute it, you're affirming existence. Okay. So when you're refuting, go ahead, please. Yeah, refuting A is establishing not A, right? Okay. So is it appropriate to try to apply this to something else? Like there is an apple on the table. And Refute that by saying that. Okay. Yeah, 죄송 그러나 랑신 메바 랑신 유바 각 객소나 고소나 아니 랑신 메바 누고에 요리스 용절라 그래서 나절라 개버지 용절라 두고 얘나 아니 지 페이드 보자와이나 아니 그냥 초세간나 구슈 까고이나 초세간나 구슈 메바 두베 딘데다 볼람나 디게레베스 알레 어디래 지금나 구슈 제 답변은 구슈 여바다 매바디 남주영 줄어와 구슈 여바디 남주라 캐나 구슈 매바디 용줄어 두고리 인상 된다변은 자주나라 자주기 강한데라 구슈 여바디 파 캐인데 구슈 매베기 티니 차디 두바르와 인자 구슈 매바 인세데 구슈 여바디 캐비라 때네 매바디 인스고르와 이네 된다디 두바 된다디 체메기 로이 캐바디라와 로직이 아니 시디 띵도 아니 각자디 바 캐나 각자디 각바디 용줄어 두고리 그러와 어디 로이기 기술 그런 된다디 즉 요담에 뒤지고 말했어 된다디 로이기 제바스 대코는이나 주비 값수 아니 랑싱기 요바디 파 케바이나 로디기 케바이나 티 케비를 도쇼 랑싱 메바디 줍고와디 우베네즈레스 로디기 랑싱 메바디 예고와디 우베네즈레스 가스나 랑싱기 요바 마인 스드 랑싱기 메비 차디 수 용주를 두주바래 간신나 랑신 요바다 메바디 남주 용주를 와서 근데 로직이 유직이 봐 남주 용주 쓰듯이 로직은 우리 시자신 찍어버렸어 모두 자주디 강아디 메바이나디 요레스디 지단디니 라요이네 로익이 방예수 된다디 셰디 로익이 방예수 로 강다 강인 띵도 아니 베나 구슈디 로디기 우리 아니 시자조기 띵도 아니 구슈 메바니비 로디기 구슈 요바디 남주라 켜와 인상 구슈메바디 용줄랑도 로니니어와 어디나신 아니 된다나 주비 리바디기 아니 랑시메바디 케바이나 랑시 요바디 바 케바이나 랑시메바디 두고 와레스 답디 로자와디기 랑시 요바디 케바레 모두 랑시메바디 마줄라와 이는 디지기 말이에요 어디 중단데 디레샤스 Yeah, so of course you can use the example also of an apple, or you can use this reasoning in regards to an apple on the table or an apple in a bowl. Sorry. So when you talk about the existence of an apple and then the non-existence of an apple, it's the same situation. It's the same type of process happening as the existence of nature and non-existence of nature. So an apple, if you refute the existence of an apple in a bowl, then you also establish the non-existence of the apple in the bowl, and or of an apple in the bowl. And so this is actually just something that is
part of that's the nature of how cognition functions. It's just what happens in the mind. So this is this relationship of, the existence of apple and the non-existence of apple, where by establishing one, you refute the other. By refuting one, you establish the other. It's an instantaneous and natural cognitive process that it's just the reality of how cognition works. If you say, oh, on the table over there, you look and see there's no apple, at that same moment, you also establish or you prove, with valid cognition, and you know that there's no apple, you also know that there is the non-existence of apple. Okay, so you know the non-existence of apple the same moment that you negate the existence of apple. There's no second thought needed. Oh, okay. It's yeah, and so that's why the position of those other scholars doesn't make sense, because they're saying, oh, we can refute the existence of natures, but we're not establishing or asserting the non-existence of natures. But Tsongkhapa is pointing out, well, you can't do that. It's just the nature of cognition that happens. It's just that when the mind negates one thing, it's establishing the non-existence of that thing. Okay, thank you. So your question was, is negating it establishing the existence? You should if you just add in the little syllable non, it's correct. When you refute something, you're establishing the non-existence of it. I see. Okay, thanks so much. Enjoy tonight or today, by the way. Thank you. Yeah, it'll be live streamed too, so much. Thank you. You go to the Dalai Lama's website or YouTube page. Oh, okay. Thanks. But it will be late, probably not till another few hours. It starts at 8 a.m. Indian time, like 10:30 p.m. maybe. Yeah, I'll be sleeping. Okay, thank you, but enjoy. Good night. Okay, so we'll stop. Thank you, everybody. Mendo dama riraba lingshi nyende genba de sanje shindu mende buwa choge namda shinla jeba sho e dama guru rana mendo anyayan daya mi kangri rabi gobe shinga pendang dewa malu jungwe ne jere sewan tenzin jazo Shabe Sidi Badu Tengyuru Ji Gandin Duji Kamsu Chile Ju Dobju Dabu Lungdo Luse Namla Ri Lamon Rimin De Lamdun Jewe Shela Sowa De Changju Simju Rimbu Maje Banan Jejuru Ji Jewa Nyamba Meba Kone kondo pewa sho tazin negun sebe menji samo tenje tadang tabi dun pajo luju yase gomba shishi kondo chebe gyuru gewa di gewo gun sonama ishi todo sonama ishi lechun be tamba kun tobara sho Thank you. Good night, all of you. Thank you. Good night.